هەر لە ثرێدەکەڵی لە مەسلەی ثرێدەکە بوو شتێکی بەستەوە فرێدەکە بوو پرسیارەکەت لەسەر فرێدەکە بوو وەڵە پرسیارەکەم لەسەر سپیسینگەکە کرد بەس تۆ باش باسی شتێشترت کرد نازانم سکرینەکە دیار نەبووی جە نازانم باسی ڕاستە ئۆکێ باسی ئەم 0.625 لەکوێوە هاتووە ئەوەم باس کرد ئەوە تێگەشتی ئەو 0.625 بەس مام سەستا بڵین ئەگەر بڵین یەک تێرن ئەو وەختە سپیسینگی فرێدەکە چەنە 1.2 نازانم چەنە ئەبێتەوە 1.2 نازانم چەنە 1.25 خۆی 1. چەنە 25 ئەگەر 1.25 1.25 ئەگەر نیو فەڕە بێ نیو ئەگەر ڕوبع بێ ڕوبعەکەی ئەگەر کامل بێ هەموویەتی ئەگەر دوو فەڕە بێ دوویەتی دەرخیکە ئەگە تێی ناگی ئەگە تێی ناگەی دەرخیکە بەس خۆی تێگەشتنە یەک فەڕە ئەگە سێریکەی بە حەقیقی بۆڵت بە یەک فەڕە ئەنجا یەک سپیس ئەچێتە سەرەوە یعنی ئەوە ئەگە سێریکەی بۆڵتێکی حەقیقی بوێنی و نەتێکی لەسەردا نەتی پێویست ناکە بقیتە سەر هەر یەک فەڕەی ئەو خەت ئەو گروڤەی ئەیبینی لەسەر بۆڵتەکە یەک سپن بە چاو خۆت سێری بکە ئەنجا یەک سپیس ئەچێتە سەرەوە بە یەک سپن بە یەک تەر ئەنجا یەک سپیس ئەچێتە سەرەوە ئۆکێ وەتوانێ وەکی قاعدە بیکەی 1 تەر full space half turn half space quarter turn quarter space 1.5 of the space يعني 1 turn okay 1.5 turn 1.5 of the space او هاش اتواني وطلع مشكلة نابي اوكي دو حالتين يانوا اوكي بويلا بيرف لتشبي كان قاعدة the one full turn that means one full spacing so if half that means half of it is 1.5 that means 1.5 of it او ها اسانترا ويتيبي او بالنسبة لفريدا كان اوكي چی کەماوە وتت پرسیاری کەشت هەبوو نەکار ئەوە وتت ئەو چۆن بۆ کۆی ئەو دوانە ئەبێتە ئەوە وەڵە وا بوو یاحیا پرسیاری ئەوەت هەبوو وتت بۆ کۆی سلیڤ لەگەڵ بۆڵت ئەبێتە 0.625 ئەوەش معقولە بۆ باش ئێستا ئەگەر بین بۆڵتەکە باین بۆڵتەکە وەکی وتم علاقەی نییە بامە تەنشنە کۆمپرشنە ئەشکێ کۆمپرس ئەبێ چی لێ علاقەی نییە ئەو ئیشی خۆیەکە بای ئەیەی ئەچێت بەرەو سەرەوە ئەوەڵە 0.625 باش ئەگە 0.625 چوو سەرەوە یەکێکیان ئەندە تەنشنە بێ یەکێکیان ئەندە کۆمپرشن ئەبێ بۆی ئەو 0.625 يعني بۆی بۆڵتەکە بتوانێت بچێتە سەرەوە دەبێ یەکێکیان کۆنتراکت کا و یەکێکیان ئیلۆنگیت کا با ئێستا وا فەرزەکەم نە سلیڤەکە قبوڵەکە کۆنتراکت بکە نە بۆڵتەکە قبوڵەکە ئیلۆنگیت کا ئەتوانم ئەو بۆڵتە 0.625 بی بەمە سەرەوە ئەگەر لەو حاڵەتە بۆی تێبگەن وا ئەڵم ئێستا نە بۆڵتەکە قبوڵەکە ئیلۆنگیت کا نە سلیڤەکە قبوڵەکە کۆنتراکتە ئەگەر بۆڵت ئەتوانم ئەو بۆڵتە بایم هافتەر بایم ئەتوانم ناتوانم کۆبی مامۆس وانە نابێت چونکە نە بۆڵتەکە ئیلۆنگیتەکە نە کۆنتراکتە نە سلیڤەکە کۆنتراکتە معنای ئەوە ئەو سپیسینگە ئەو سەرکەوتنەی بۆڵتە معنای ئەوە هەردووکی یەکێکیان قبوڵی کردووە کە ئیلۆنگیت کا و یەکێکیش قبوڵ کردووە کۆنتراکتکە باش بۆڵتەکە ئیلۆنگیتەکە خۆ ئەگەر بۆڵتەکە ئیلۆنگیتەکەی بگاتە 0.625 ئەوە معنای قووەت ناکەوێتە سەر سلیڤەکە ئەگەر من ئەوە بادەم و ئەم بۆڵتە ئیلۆنگیت کا چەندت باە ئەوەنە ئیلۆنگیت کا ئەم 0.65 is equal to the elongation of the bolt. قوت ئەکەوێتە سەر سلیڤەکەی دەرەوە compression ئەکەوێتە سەر سلیڤەکەی دەرەوە ئەگەر بۆڵتەکە هەرچەندێ باێ ئەوەنە بێتە ئەوەنە elongate کا قوت دروستە بێ لە ناو ئەو دووشتە لە ناو سلیڤ و بۆڵتەکە ئەگەر من بۆڵتەکە بایم
چەند چووە سەرەوە ئەوەنە بۆڵتەکە ئێلۆنگەیتەکە یعنی ئێتە خوارەوە هیچ خۆت دروست نابێ ئەو وەختە هیچ خۆت دروست نابێ لەبەر ئەوە ئەم بۆڵتە کە بای ئەوەنە ئەچێتە سەرەوە هەندێکی بە ئێلۆنگەیشن ئەڕوا و هەندێکی بە کۆنتراکشن ئەڕوا فلەبەر ئەوە کۆی ئێلۆنگەیشنەکە لەگەڵ کۆی کۆنتراکشنەکە ئەکاتە چەند سەرکەوتووە بۆڵتەکە چەند سەرکەوت چونکە بەعزێکی ئێلۆنگەیتەکە و بەعزێکی کۆنتراکتەکە نازانم چەند ئێلۆنگەیتەکە و چەند کۆنتراکت بەس ئەوەی ئەزانم ئەوەی ئەوەنەی ئێلۆنگەیتی کردووە ئەوەنەی کۆنتراکتی کردووە بەقەی کۆی بەقەی هەموو هینەکەیە هەموو چەند بۆڵتەکە چووە سەرەوە چونکە کە تۆ ئەمە بای سەرەوە ئەمە ئێلۆنگەیتەکە ئەوەش کۆنتراکتەکە کە بای سەرەوە ئەمە ئێلۆنگەیتی کرد چاڵە نازانم و بەس معقول نییە 0.625 چونکە گە 0.625 ئێلۆنگەیتکە ئەو معنی ئەسڵا هەج فۆرس دروست نابێت لەسەر سلیڤەکە بەس خۆی فۆرس دروستە بێت لەسەر سلیڤ و ئەو شتێکە بۆڵتەکە ئۆکەی لەبەر ئەوە چەند ئێلۆنگەیتی کرد و چەند کۆنتراکتی کرد لەو دوو هینە کۆیەکەیان ئەبێ بکاتە 0.625 ئەوە قبول ناکە ئانە یعنی ئەبێ ئەو شتە ببێت ئەبێ elongation boltaka. So the much of elongation the bolt will experience and the much of contraction the sleeve will experience, the summation of them should be equal to 0.625 in order for the bolt to be able to go upward that much of distance. For the bolt to be able to go up, there must be some elongation and some contraction in these two components. As I mentioned to you, the bolt wouldn't be able to go that much upward if the bolt is not elongating and the sleeve is not contracting. It wouldn't be able. يعني ناتواني باي أصلا باناخوا أو وقت ناتواني باي because the bolt will be resisting elongation and the sleeve will be resisting contraction. So how can you move? How can you go upward? You cannot go upward. So in that case, you cannot even give it half a turn. The bolt, you cannot be, not the bolt, the nut, you cannot give it half a turn. The nut, you won't be able to give it half a turn if the bolt is not willing to elongate and the sleeve is not willing to contract. So due to elongation and contraction, you will have that much of movement upward. This is the simplest way to explain it to you. The simplest way to explain it to you is that one of them is elongating, the other one is contracting. The summation of the much of elongation and contraction should be equal to 0.625. Okay? Yani, if the bolt is elongating, now I assume half of this. If the bolt is elongating 0.3, okay, if the bolt has elongated 0.3, so the rivet, the nut will be able to move quarter of the half spin, quarter. And if the sleeve is willing to contract 0.3, okay, if I know how much of the sleeve is contracted, how much of the beam, then I will be able to know how much the nut would be able to go upward, right? Because the bolt is tightened snugly. Yani snugly, that means now the length of the the bolt and the sleeve, they are equal. Okay, they are equal. Is equal. Okay, for the bolt to go up, the bolt should elongate a little bit and the sleeve should contract a little bit so that it can go upward, right? So I don't know how much this would elongate and how much this would contract. So the summation of the two should be equal to the distance that the bolt will be moving upward. This is the easiest way to explain it. This is the easy. You have to
think of it yourself. I think with that, if you have any other questions, I'm ready to answer your questions. If you have no questions, then we just end up for today. Okay, this would be the end of today's lecture. Tomorrow, let me stop recording.